then Spanish, and then English. Okay, so, agian dagoeneko sartuta zaudete Zoomean, baina gogorarazteko, oso importantea Zoom aplikazioa deskargatzea. Gero, Zoom aplikazioan sartu behar zarete gaurko bilerara. Bileraren kodea aurreko mailan dute. Norbait ez da sartu, norbaitek arazoak baldin baditu, joan aurrera, bai? Kodea hor dauka Davidek, zenbaki bat eskatzen du, eta horrela sartu alzarete. Zoomen sartuta zaudetenean oso garrantzitsua agertuko zaizue mezu bat esanez konektatu audiora, konektarse al audio, konektu audio, aceptatu, bai? Onartu behar da. Gero, aplikazioaren behe aldean aukera ezberdinak daude eta deslizatu behar dozuez aukerak eskuin aldera, mobilaren pantaila txikia da, eta agertzen dira 3 puntutxo, 1, 2, 3, bai? Aukera gehiago. Klikatu hor eta agertuko zaizue aukera ezberdinak, eta hor dago mundu bola bat. Eta hori da interpretazioa. Klikatu mundu bolan eta hor daukazu aukeratzeko. Entzun euskaraz, entzun gaztelaniaz, entzun inglesez. Gaztelaniaz hitz egingo dutenean hizlariek ez dugu euskerara interpretatuko. Ulertzen dugulako, hemen gauden euskaldunok ulertzen dugula, ez? Orduan ez dugu interpretatuko. Norbait balego gaztelania ulertzen ez duena, abisatu, baina momentuz hori ez da interpretatuko. Gero, ez arduratu zuen mikrofonoak isilaraziak daude. Hau da, ez arete sartuko Zoom bileran hitz egiten, ez arduratu. Orain, gaztelaniaz. Bueno, decíamos en euskera que vamos a compartir la información sobre el servicio de interpretación vía Zoom. Como ha habido problemas, no lo hemos podido hacer por Telegram y por tanto estos son los pasos a seguir para poder disfrutar del servicio, ¿vale? Lo primero, debemos descargar la aplicación Zoom, muy importante, es el paso imprescindible. Y una vez dentro debemos ingresar el número que tenemos en la mesa de registro, que es el número de reunión, ¿de acuerdo? Como bien digo, está en la entrada, si alguien no lo ha apuntado tal, pues es el momento de hacerlo. Una vez dentro se debe clicar en conectar audio, ¿vale? Es también muy importante hacerlo, porque si no, no escucharéis, estaréis dentro pero no podréis escuchar. Y una vez ya estéis dentro y con el audio encendido, en el móvil, como la pantalla es estrecha, debemos deslizar las opciones hacia la derecha hasta que nos aparezcan los 3 puntos que significan más opciones. En más opciones, clicamos en interpretación, que tiene una especie de bola, de globo terráqueo, como icono, y ya ahí tendremos la opción de clicar el idioma en el que deseamos escuchar la sesión, ¿vale? En castellano, en euskera o en inglés. Y por último, no debemos preocuparnos porque ya la opción de que vuestros micrófonos estén activados ya la hemos quitado. Entonces estarán siempre silenciados. No os preocupéis, no entraréis a la reunión y os escuchará nadie porque no podréis tener la opción de conectarlos. ¿De acuerdo? Y a continuación, pues las últimas ya informaciones en inglés y pasamos a dar comienzo a todo. Okay. Hello everyone, so I'm going to explain now in English how to connect to the interpreting. We're going to do it through Zoom rather than Telegram in the end. So you'll need to download the Zoom application to your phones. That'll be the first step. Then we have the ID of the meeting. You've got the ID at the registration desk. So you just need to go and check this ID and put it into the Zoom application, and then you can connect to the meeting. Once you're connected, you have to join the audio. And that's really important because otherwise you won't be able to hear. Okay? And once you've done that, you need to go to the 3 dots, the 3 points, and go to the bottom, and you'll be able to find the globe icon. So it's like a world icon. And there you can choose the channel that you want to listen to. So you can listen in Spanish, in Basque, or in English. And don't worry about speaking because your mics will be silenced. So you don't need to silence your mic. Okay? Thank you.
responder a la alimentación no es dar un bocata. Funtzionamenduari dagokionez, inor ez dago posik egiten denarekin. Hau da, ez da modu duin bat elikagaiak bermatzeko, baina batzuetan ez dago besterik. En los supermercados nos sugieren dejar los céntimos solidarios. ¿Por qué lo hacemos? Porque el donante tiene un nivel de satisfacción grande en el donar. En Navidad, por ejemplo, aumenta el número de personas que llaman al timbre de las entidades para colaborar repartiendo alimentos. Se supone, dentro de un estado de bienestar, o sea, de un país de altos ingresos, que debería estar garantizada una alimentación sana, adecuada, etc. Esto no está cubierto y hay como una laguna. Dar lo que sobra no garantiza que se cubran las necesidades de las personas. Una batalla que tenemos con los supermercados es que a veces los bancos de alimentos son su basurero. Jantokian sartzen garenean, mailetan iseri behar gara. Sartu garen ordenean. Mailak osatu behar dira lana errazteko, baina ez dizuete uzten gustura zauden horiekin isertzen. Batzuetan, ondo ez dagoen norbaitekin isertzea tokatzen bazaizu, botikak hartu dituelako edo edanda dagoelako, nahiko desatsegina izan daiteke. Estamos generando enfermedad. No hay acceso a verdura y fruta. Damos pasta, galletas, mantequilla. Repercutirá en la factura de salud de esas personas. Cuando se intentan condicionar los programas de alimentos a cualquier cosa que no sea aliviar a alguien que lo necesita, los programas no sirven para paliar el hambre, sino para alimentar la vergüenza.
Eskerrik asko, Berta eta Ander. Kideko pelkartekoak, entzun duzuena, txalaparta izena du, eta da euskal musika tresna, zaharra da intzinekoa, tradizionala. Bueno, azkenean, heldu da eguna, sinestezina badirudi ere, eta hilabete asko lan egin ostean, lortu dugu hemen guztiok elkartzea, elikadura eskubidearen inguruan eztabaidatzeko eta guztion artean nolabait ere agendaman komun eraikitzeko eta gure artean ere gure sarea, gure loturak, gure aliantzak sendotzeko edo alegia sortzeko. Ongitorri danei, herri askotariko jendea daukagu gaur gurekin, kultura asko, hizkuntza asko, badakizue erronka bat dela hizkuntzarena, baina guretzako elikadura eskubidea importante bada, hizkuntza eskubidea ere giza eskubidea bada, eta horregatik hemen Euskal Herrian ongitorria moteaz gain, nahi genuen gure hizkuntzak leku preferente edo duin bat izatea hainbeste munduko txoko ezberdinetako jendeen artean, ezta? Esan bezala, nik uste danak dekozuez programa, dena badakizue zertaz arituko garen gaur. Azken orduko aldaketa bat egon da, zuzeneko arazoak. Michael Fakri, ONU-ren, edo Nazio Batasuneko hizkuntza eskubidearen errelatore berezia, ez digu ondino bialdu behar ziguna. Orduan, espero dugu gaur bitartean jasotzea eta bihar bertan hemen zuekin partekatu ahal izatea. Dena dela, berak. ¿Todas escuchamos bien? ¿No? Cuando hay algún problema de sonido, por favor levantar la mano, ¿vale? O sea, si en algún momento, por tema de internet, por lo que sea, alguien no entiende o va mal, que puede ser un aparato, igual a todo el mundo le funciona y a esa persona en concreto no, por favor que levante la mano para que os podamos ayudar. ¿Listo? ¿Badoa? Maritxu, ya? Ez? Anistasunak sortzen dituen, arazotxoak, baina, Claro, es que todavía hay gente entrando en la sala. Itzultzaileak, uste zuek ere kudeatzaileak zarete, onartu jendea, bestela... Ederto.
Bueno, hori konpontzen dugun bitartean, mientras solucionamos esto, hemen 14 aulki libre daude. Hay 14 sillas libres delante. Digo, gaur eta bihar elkarrekin egongo gara egunero, así que, bintzate, ez dakit, galdu dezagun lehenengo momentutik jalotza. Batzuk nahi baldin baduzue aurrera etorri, hobeto zuentzat. Si alguien quiere venir para adelante y perder la vergüenza, mañana vais a trabajar en equipos, os vais a ver más cerquita. ¿Listo? A ber, beste doinu froga bat, a ber, guztiak entzuten dozu ondo. Bai? Altzatu eskua ondo entzuten badozue. A ver, hay gente entrando y saliendo de la sala todo el rato. Si entráis, no salgáis, ¿vale? Vale, a ver, aukeratzen dozue hizkuntza eta gero finalizar. Escogéis el idioma y finalizar. You have to choose the language and then finalize or admit or I don't know. O sea, lo que han explicado antes. A ver. Ridu, bien. Sí. Listo, aurrera goaz? Bai? Bueno, ba hori, esaten ari nuen bezala, Michael Fakrik arazotxo bat eduki dau, eta, ez bada gaur, bihar saiatuko gara bere interbentzioa zuekin partekatzen, baina, bere barkamenak, badakizu pertsona oso okupatua dela, gainera orain Palestinako sarraskiarekin eta bera Libanotarra izatez, ere era pertsonal batean bizitzat, ere hau modu oso pertsonalean, orduan erotuta dabil gizona, eta baina berak nahi du hemen presentego modu baten, eta seguro aurkituko duela bidea. Nola denbora pizkat galdu dugun, saiatuko naiz arinago azaltzen guztiei nondik datorren hau. Zeren hau ez da elementu isolatu bat, ez da jardunaldi isolatu bat, batean egitea okurritu zaiguna, baizik eta bada 5 elkarteok elkarrekin urteetan eman dugun prozesu baten amaiera edo emaitza edo horrela. Eta elkarte horiek, Agaraz Amazig elkartea, EH-ko baserritar agroekologikoen kolektiboa, Zapalan elkartea, Baladre kolektiboa eta Bizilur elkarteak, elkarrekin egindako ibilbide baten amaiera edo ondorio bat da hau. Eta dinogu ibilbidea hemendik jarrituko dugu elkarrekin gauzak egiten, hau ez da hemen bukatzen, bai? Eta nolabait ere, urte asko elikadura buru jabetza paradigmaren inguruan lan egin ostean, Bizilurretik bagenukan kezka bat. Eta zen, zer gertatzen ari da, elikadura buru jabetzaren alde lan egiten duten kolektibo, baserritar mugimendu eta eragilon emaitzak. Nola llegatzen ari diren proiektu alternatiba horiek eta baita ere produktu agroekologikoak. Nortzuk ziren benetan produktu horien jasotzaileak. Badakigu kontsumo alternatibo sare bat badagoela Euskal Herri osoan eta munduko txoko guztietan, baina hor ikusten genituen beti pertsona berberak. Gehienetan, familia, klase ekonomiko jakin batekoak, txuriak, euskaldunak edo euskaldunak, baina ikusten genuen anistasun gutxi. Eta aldi berean,
gure ingurura begiratuta, oso nabaria zen elikadura eskubidearen urraketa masio bat ematen ari zela batez ere gizarte zerbitzuetara zijoazen familien artean. Azkenean, elikadura buru jabetzatik nahi baldin badugu gizartea eraldatu, nahi baldin baditugu gauzak sistema kapitalista ero hau irauli eta suntzitu, behar dugu ere alternatiba hau guztiona izatea. Eta orduan esan genuen, bueno, hemen joan gaitezke eta egin dezagun aliantzak. Nortzuk egon bar gara, honen inguruan eztabaidatzen eta sortzen. Eta alde batetik identifikaten genituen argi eragile konkretu bat, eta zen baserritar mugimendua. Hau da, gure herriko elikagaien ekoizleek zer dioten honen inguruan. Eure dira protagonista, eure dira elikagaien hornitzaileak. Eta eurek daude politika publiko guztietan eztabaida horietatik kanpo. Eta guretzako erdigunera ekarri bar genuen baserritar mugimenduaren ahotsa. Eta hori da EH kolektiboak eman diguna. Baina euren artean ere baita ere egin behar zuten hausnarketa bat. Ze batzutan zen egia da. Osea, gu ere baserritar moduan prekarietatean gaude, lan ez lepo, aiega ezinean, eta bai, gu igual izan gaitezke ere batzuk bazterketaren subjektua. Edo gizarte zerbitzuetako jasotzaileen populazioa, ezta? Orduan, egoera horretan, eurek prozesu interesgarri bat eraman dute azkeneko 2 urtetan honen inguruan hausnartzeko. Gero bestaldetik, badago baladre kolektiboa, bere momentuan ere gizarte bazterketaren kontra eta pobreziaren kontra aritzen den kolektibo bat, duela urte batzuk Kekomen Las Kemalkonen izeneko liburu bat argitaratu zutenak, eta nola gure aliatua dira ezagunak aspalditik proposatu genien. Gu behar dugu olako argazki bat, baina Euskal Herrikoa. Ezin izan genuen Euskal Herri mailakoa egin, eta esan genuen, behintzat erkidegokoa. Seguro ondoriak ez dira horren urrun egongo, erkidegoan, Nafarroan edo Ipar Euskal Herrian. Gero bestaldetik, Zapalan elkartea. Baita ere ezagutu genitun, orduñan, badarabilgun prozesu batekin, eta proposatu genien. Zuek badaukazue harrera pisu bat, non modu voluntarioan lan egiten duzue, jende hori hartatzen duzuela, guk konbentzituta bagaude, elikadura aldatu eskero, interbentzio soziala, esku hartze soziala zeharo aldatzen duela. Guazen demostratzera hori, zertarako, gero politika publikoa diseinatzen dituztenei, nolabait ere exigitzeko guk demostratu dugu hau funtzionatzen, hau horrela egin daitekela. Orain ja, hori konprobatu dugu euri esker, badago hor dokumental zoragarri polita gero zuekin partekatuko duguna, eta gero bestetik Agaraz elkartea. Agaraz Amazi elkarte bat, Barakaldon dagona, pertsona migratuak, Afrikaren iparraldetik etorritakoak gehienak, eta hemen sekulako lan sozial bat egiten dutena. Ardo kulturalean, baina ardo sozialean bereziki. Barakaldon, etxegabe egoeran dauden pertsonei afariak astero emoten. Hemen gure, Donostiko Laguna kaleko afari solidariokoak egiten duten modure. Azkenean badagutzune bat, administrazioa ez da llegatzen horra. Eta da, Valentzian ikusi dugun bezala, herriak salba dezake herria, hau da adibide bat. Hemen ere, udala ailegatzen ez den tokitara, gizarte zerbitzuek ailegatzen ez diren tokitara, herri mugimendua bertan dago. Eta guzti honekin egin genuen horrelako sopa bat, eta 2 urte hauetan ibili gara hortan jota zu, eta gure asmoa da gaur zuekin ere hori guztia partekatzea, eta zuekin ere ikastea, zuen esperientziatik ikastea, eta horregatik jardunaldi hauek antolatu ditugu horren parte hartzaileak. Gaur nahi dugu eztabaida politikoaren oinarria ezarri, zuekin, eta entzungo dituzuen interbentzioekin, eta bihar nahi dugu tailerrak antolatu. Zergatik? Uste dugulako, benetan egin behar duguna da, gure ideiak elkartrugatu, eta elkarrekin hitz egin, eta batzuk besteongandik ikasi. Eta bukatzeko, San Franciscon gaude, ez gaude Bilboko edozein auzoan. San Francisco da, Bilboko auzo guztien artean, diru sarreren tasa txikiena daukana, aniztasun kultural handiena daukana, gizarte mugimendu anitzena eta aktiboena daukana,
eta bueno, hizkuntza gehien hitz egiten den auzo horietako bat. Orduan, hemen badago errealitate sozial bat, elikadura eskubidearekin zerikusia handia daukana, eta, bueno, uste dugu hori presente eta hemen erakustea hori, bere garrantzea zuela. Beraz, konstientiz esan izen, non zauzien, ze auzo da hau, eta, bueno, hemen elikadura eskubidea blaitzen gaitu jardunaldi osoan eta leku guztietan. Eta, bueno, beste barik, eta ja denbora gehiago zirentzearen, Leire mesedez, igo holtzara, eta saiatuko gara arazo teknikoak ez ditugun Caroline Steelen hitzaldia entzuteko. Berriro ere, super ongitorriak, edo zer baduzue bizilurreko lagun asko dituzue inguruan gauza galdetzeko, eta has gaitezen. Kaixo, arratsaldeon danoi, eskerrik asko benetan, gaur hona gerturatzearren, plazerra handi bat, hau hainbet eta ikustea. Bueno, niri tokatuko zait Caroline Steele aurkeztea, baina lehenago, eta aprobetxatuz momentu hau, Carolineen hitzartzea izango da 20 minututakoa. Eta gero geldituko zaizkigu 10 minutu, berari galderak edo luzatzeko. Orduan, txarteltxo hauek izango ditugu, eta ez dugunez izango denpora galderak berari zuzenan egiteko, idazten joan eta Davidek jasoko ditu. Maira ekarriko ditu eta, bueno, helaraziko diogu, antzekoak badira multzokatuta edo behintzat, ez dakit, elkarrekintza txiki hori izate albidetzeko, hortaz, gonbidatu baita gelditu zaizkizuen zalantzak eta galdetzera. Bera Londresen daukagu. Bale? Eta Caroline. Hi. Hi. Oh. Good afternoon. Good afternoon. Okay, bueno, engotze txarreratzo eta ja zuzenien beragaz joango da. I'm gonna introduce you. Thank you. Yeah, because I can't see you. You're on my back. That's why. No problem, it's okay. So, Caroline Steele is a leading thinker in the fields of food and cities, but she goes further. She argues that food shapes our bodies, minds, homes, habits, cities, countryside, politics, economics, and climate. In short, just about everything that matters to us. She is a London-based architect and academic, and her award-winning books, Hungry City, How Food Shapes Our Lives, 2008, and Citopia, How Food Can Save the World, 2020, have been translated into 15 languages. Her concept of Citopia, which means place of food, has gained international recognition in a wide range of academic, design, industry, and arts fields. Caroline has taught and lectured at various universities around the world, and she is an excellent speaker and communicator, as we will have the opportunity to enjoy. There is a lot of information about her on the internet, and especially in her books, so it only remains for me to thank her heartily for her participation, and wish you bon appetit for this nourishment for the soul. So, thank you so much. Go on, Caroline. Thank you. Thank you so much.
in modern life, we're really divorced from the sources of our sustenance. It's, you know, a long way away, often the farms and the people that feed us, and we don't even think about them often. And I call this the urban paradox because basically it goes back to the duality that I was just talking about, that the Greeks recognized between our social needs on the one hand and our natural needs on the other. And of course, if we move more and more into cities in order to maximize our social potential, the further and further away we get from our sources of sustenance. Now, as ever, I've got 20 minutes and I'm already way behind, even with a short talk. So I'm just going to briefly say that looking at the historical city is very interesting because it shows us how powerfully cities were shaped by food. I mean, I've just drawn up these maps of London. If we think about the way food was traveling into London, we can see most cities in the pre-industrial world were surrounded by market gardens, by fruit and vegetables, because it was very difficult to transport them very far. And again, if you think about the problem of feeding a city that the Greeks thought about, problem number one is how do you grow the food? And of course, farming was the answer to that, and critically grain. But problem number two is how do you get it into the city? And the short answer to that question in the pre-industrial world was by water, because it was much cheaper and easier to transport food over water than over land. So grain, which is the yellow map here, which is very heavy and bulky in relation to its value, would be coming in mostly by river into a city like London, coming into the main river ports, and then traveling through the city to the place where it was traded at Cornhill. And of course, Bread Street tells you it's being traded on the way. Fish would obviously come in also by river, but animals were walking into the city, and therefore they would be coming from a completely different direction. So it's fascinating to look at maps of old cities because we can see the powerful relationship between geography and the city and the sociability that surrounded food. And again, just very, very briefly, you know, the power of markets in the pre-industrial city, because the market was the only place you could go to get fresh food. They were often the only open space in the city. They were often in the middle, or almost always in the middle of the city, and everybody went there. So they were natural places of sociability, of politics, you know, and also of protest. So these really are the sort of the beating heart, if you like, of the food system in the pre-industrial city. And I'm obviously going through vast amounts of very, very complex stuff very quickly in this talk, but I'm just trying to sketch in the bones of how powerful food is as a tool shaping our lives. Of course, all of that changes with the railways in the 19th century, and the reason is that it's possible for the first time to transport food long distances rapidly. And this really emancipates cities from geography. So we see three key changes at this point. The first is that cities grow a lot bigger. So this is really the beginning of the urban age. The second is that this is the point at which food starts to become invisible to people. And the third is that politicians who've been mostly in charge of feeding people up to this point, which is an almost impossible job and they absolutely hated, by the way, they then sort of wipe their collective brows and say, thank goodness I don't have to worry about that anymore. And they hand over responsibility to the food companies that now feed us. So if we look at that physically, we can see London, for example. When the railways come, it's almost the same size as the medieval city, but it very rapidly grows into this great metropolitan, sprawling mass that you couldn't possibly just feed from one or two markets in the middle of the city. So we see the deregulation of the food system. We also see the transformation of the productive hinterland. So this is the transition from small family farms of the kind we saw in medieval Italy through to vast industrial farms of the kind that now dominate. And of course, the railways made it possible to transport grain from areas like this and then start feeding the grain to animals. So we see a complete shift from hunter-gatherers, Native Americans living with bison on grassland, to the slaughter of the bison, the removal of the Native Americans, the creation of a grain glut, and then the creation, if you like, of so-called cheap food. Of course, it's not cheap at all, but it appeared to be cheap at the time by feeding grain to animals, to cows, which they are not, did not evolve to eat, but they will eat, but it makes them sick. So it's kind of a crazy system.
Of course, the consequences of this were immediately visible. The sort of ecological destruction done by changing grassland over to monocultural production, which gave rise to the conversation that we're still having today about whether we should farm chemically or organically. Hugely fascinating and important conversation that I really don't have time to go into, but suffice it to say in a headline, organic is the only way we can feed ourselves sustainably. And in fact, the organic people were winning that argument, and then war came along. And of course, this is the point when we went decisively down the chemical road. And that we're now in post-war. I'm just trying to sketch how we got to where we are now, when of course everybody drives rather than walks, huge use of fossil fuels, walks around in a sort of ice box, which is a replica of the city. And of course, food itself is completely denatured in order to withstand the logistical pathways that it now has to travel. I mean, just to reiterate, we've predicated our idea of a good life on cheap food, which doesn't exist, and we've done it by externalizing its true costs. And we all know some of them, maybe not all of them. So degraded or lost farmland, climate change, huge use of unrenewable resources such as water, 2 billion overweight, 1 billion undernourished, diet-related disease, zoonotic pandemics, huge amounts of waste, feeding grain to animals, which is incredibly damaging, spending a huge amount of energy, and the massive decline in bird and insect life caused by chemical farming. So it's a disaster, it's a catastrophe. You probably all know that. And unfortunately, it's going global because, of course, the politicians handed over responsibility for feeding people to the companies. So basically, the global food system is now predicated on making profit rather than on what's good for people or the planet. So what are we going to do about it? Well, I love this quote from the English architect Cedric Price, who said technology is the answer, but what was the question? I think it's brilliant because we've used technology to get a lot better at, as it were, extracting food from the planet, but we now realize at great cost. So what was the question? Well, it hasn't changed since ancient times. It's still the same question. How do we eat? How do we live? What is a good life? How do we balance our lives with nature? How do we create a good society? In other words, how do we share with one another? And of course, it is the great utopian tradition to ask these questions. The Greeks started it. Then Thomas More wrote his famous book, Utopia, in 1516, saying that London was getting too big and we needed to go back to a whole series of semi-independent city-states. So the Greek model, the fried egg I talked about earlier. And Ebenezer Howard is exactly the same idea, his garden city idea, but using railways to link people up so you get enough density of population. The problem with utopia, however, is that it's a joke word. It can either mean a good place or no place. And now I can explain why my word, utopia, food place, is in Greek, because it's a food-based practical alternative to utopia, because food shapes our lives, as we've already said in the introduction, our bodies, our minds, our cities, our landscapes, our politics, our economics, our climate, and so on. And, so we live in a world shaped by food, but we live in a bad Sitopia because we don't value food. So the whole idea of Sitopia is that if we use food as a lens to see through and understand the world through, and we revalue food, we can create a very, very good Sitopia, which is quite close to utopia. So very, very quickly, because time, as usual, is flying away from me, the idea is that food is a flow going through our lives, the landscape to a distribution center, maybe a factory, a market, our kitchens. It's often already been cooked in the UK. We, of course, eat, but often now not even speaking to each other, just looking at our phones, and back through the system it goes. But of course, it's much more complex than that because every stage of that journey is affected and affects every other stage. So we're looking at a hugely complex system that shapes everything in our lives, which reflects our culture, our values, our habits, our knowledge, our social bonds, absolutely everything. This is food's power. Of course, at every stage of that journey, we've got choices. Do we feed grain to animals and make them sick? Or do we let them eat grass, which is why we co-evolved with cows in the first place? Do we leave the city to get food, or do we use food to animate public space? Do we take time for food? So
If I tell you that 1 in 5 meals in America is now eaten in a car, that gives you some idea of the degree to which we don't value food. Or do we remember our roots and remember that actually sitting around the table and bonding and sharing food is ultimately what makes us healthy and happy and secure? And of course, the answer to all these questions is basically not which of these individual things make sense in itself, but which actually feeds into our vision of a good life. So it's kind of turning the whole thing on its head. There is no silver bullet solution. You'll hear people talking about, oh, the answer is, kind of Soylent or protein made from sunlight or all these kind of technologically based ideas. But I think it's fundamental to remember that as humans, one of our great capacities is our diversity and our ability to adapt. And therefore, we've learned how to live well in a remarkable diversity of places. And so local food culture and local knowledge and local wisdom are critical to our ability to live well in a particular place without expending a lot of energy, which of course is critical, going to be more and more critical in the 21st century. As I say, it's about valuing food. Food is the most, obviously, the most valuable thing in our lives. Without food, we die. Food is life. There is nothing more valuable. But it's ironic that society tends to remember this only when there's a crisis. So during wartime, or as in Cuba at the fall of the Soviet Union, or Detroit after the cars left, and so on, people immediately went back to growing food. So I think there's a real clue here to the fact that we need to recognize that we are in a global crisis of this kind, and food is the answer. If you learn or believe, as I do, that a food system and a society map directly onto one another, it becomes very obvious that a food system that looks like the one on the left, which is what we've got at the moment in Europe, can't work, where farmers and consumers are separated by supermarket buyers who are super controlling and powerful. It's a monopoly. So what we need to do is we need to join the branches to the roots in order to re-democratize the food system. I love this concept of Carlo Petrini's, the founder of the slow food movement, who talks about co-producing. This means we're not just passive receivers of food, but we actively take part in feeding ourselves or helping those who feed us to do it, such as in a community-supported agriculture farm like this one, or working in a food co-op. This is the oldest one in America, 50 years old, where the members of the co-op work in the shop, and it looks like a supermarket, but it actually isn't. It's just a food hub that buys food directly from farmers with long-term contracts. Farmers can increase their power by creating co-ops among themselves, of course. Or cities can provide institutions like the food courts of Singapore that allow small-scale family firms to operate within them. I'm an architect by training. I should have explained that, but maybe it's obvious from the way I think. But of course, planning for food in the way that we design cities and the way we design the countryside and bring those two things together is critical. There are many, many amazing examples of this, of preserving peri-urban farms like these ones in Kenya, incorporating food into city policy thinking, creating food hubs like this one in Canterbury in the UK, protecting local abattoirs, because if we're going to farm with animals, and by the way, I think we do need to, because we need to go organic, hugely complex things. I'm just literally skirting over like headlines, but it's all important to have it all in the same conversation. Protecting markets like this one in Paris, or indeed the artisanal producers. And it's amazing that in the UK now we have more artisanal producers of cheese than in France, which I still find difficult to believe. But this is what happens when you value food. Of course, we need to move to nature-friendly ways of producing food. We can do this. The maths prove that we need to do it, but we need to eat a lot less meat and dairy, but not cut it out altogether. And that's because you actually need animals in the system, because what you're doing when you're farming organically is you're mimicking nature. And there is no, as Albert Howard said, the father of modern organic farming, there is no natural system that doesn't have animals in it, because they help to circulate the nutrients. But we can stop tilling the soil, which allows the plants to grow, the living bonds that give the plants their nourishment from the soil, mimic forests, shift our diet, and have much more diversity in the landscape as we farm. What I'm building up towards arguing is that we need to move towards thinking about economia 2.0. We need to base our economy on food. This means basically internalizing the true cost of food production.
This will mean that all food, I mean, basically very damaging food like livestock production in factories, factory farming effectively, will become completely unaffordable, which it already is, but we're just paying the costs outside the shop, not within the shop. And it means that artisanal, local, seasonal, organic food will cost the same as it now does, because it's the only food that doesn't externalize its true costs. But of course, this means we also need tax reform and land reform, because my definition of a good society is one in which everyone can eat well. So we need to rethink the landscape, bring the city and the country closer together. There are many models of how to do that: preserving the countryside, reintroducing productive land into the city, interrogating local hinterland, seeing what could be produced, or incorporating food growing into new urban models. I call it creating landscapes for human and non-human flourishing, because that's effectively what we need to do. And there are many amazing examples. Again, these are all from the global north, but there are fantastic examples from the global south. But of course, the global south is on a slightly different part of the curve. I'm actually involved in this farm in London. This is my last slide. So basically, the idea of Sitopia is that food shapes our lives, and it's the most important thing in our lives. And we're all engaged in what it represents, which is effectively a system. And if we retool our idea of a good life towards creating a society in which everyone can eat well, and we revalue food and internalize the true cost of food, then the market will start to work for us and not against us. And we will also start to see that there is a vision of a good life that is about primal things that we need to flourish: good health, strong societies, a sense of identity, of meaning, of belonging, of high levels of individual skill that used to belong to our ancestors, our indigenous ancestors. And we've just lost sight of it because we've been pursuing an idea of a good life that doesn't exist. So basically, this thing, food, this bowl of food, it's your lens to the world. But if we value it and we create a better world through it, then we can create a really good Sitopia, which, as I say, comes very, very close to utopia. And that's a very, very quick version of of my work. But thank you very much for listening. If you want to know more, I do have these two books, and they are both translated into Spanish, if that's any good for you in Bilbao. Thank you so much. Can't hear. Hi again. Hi, yeah, I can hear now, thank you. Okay, thank you so much. They were clapping, but we weren't on time switching on the mic, but there were claps a lot. Thank you. So by now we don't have any question written, but maybe you want to ask her directly, because we have this little time per time, not very spare, but I mean. So is any one of you willing to? Okay, we have one. There goes the mic. There it goes the mic. Zuzen inglés esan gutza. Baina ez da, mikrofonotik ez da bantzuten? Vale. Thank you for being with us. Two questions. The first one, what are you growing? Like in your back, like what are you growing? What food are you growing actively? Oh, am I growing food myself? Yes. Yeah, I mean, I live, as you can probably see, in the centre of London, so I don't have much space, but I do actually have a little roof on the way up to my flat, and there I grow cucumbers and tomatoes and herbs and figs. I mean, basically that on my roof. So, and I do find it very interesting because I've never grown anything in my life until a few years ago, and then I got access to this roof, and it's amazing how it changes your perception. I find of time. I mean, what I didn't say in my last slide is that slide I showed you is that, you know, the fact that we're sort of, as it were, on a planet spinning through space, which obviously gives us, you know, day and night and seasons and so on, is something that living in a city, as I always have, you can be very unaware of. But when you're growing
food or plants of any kind, but particularly food, you become really aware of it because even if you're only growing small amounts of food, your whole year becomes, oh, I have to decide what to grow this year. I have to find the seed. I have to renew the soil. I have to look after the plants. If I go away, somebody has to water them for me. And of course, when you harvest it, there's always too much at once. So you have to then learn how to pickle or to make jams and chutneys and things. So I find it really interesting. And I think, thank you for asking the question. I mean, I think in terms of, if we're talking about people's right to food and people's access to food, I think giving people the right to grow their own food or access to growing their own food is a really, really big part of that. And of course, people, again, it tends to be people from the global south who come to live in Europe still to do this, but actually people in the north have often lost them. Certainly in the UK, very few people these days grew up growing food. And I think it comes from this kind of familiarity. So I think it's something very, very important to reintroduce, even if you're not producing all your own food, which certainly I have not been, but I mean, it teaches you the real value of food. And I think once you've watched a little plant grow from seed and then grow into this great hairy monster that's producing lots of fruit, it changes your relationship with food and you understand it a lot better. Thank you. And you also you answered my second question about like access to growing. But thank you. Thank you. Thank you. Maybe I said everything already. I'm sure I didn't. Thank you very much. This is Thomas Reynolds from Seattle, USA. I think you made a very important point that if the world's economy is focused on acquiring as much money as possible, we're on a road to failure. Yeah. It seems elusive to find the alternative. Have you considered what it would take for us to center on a food economy rather than an economy based on acquiring assets? Yeah, I mean, I'm obviously not an economist, but I have discovered that even economists don't tend to understand economics. So, I mean, what seems to me clear, and it's very interesting that I didn't quite have time to mention, but Aristotle warned explicitly against basing your economy on money because, you know, he just said it just leads to catastrophe. Bere liburua irakurri duenean beti edo beste ikuspuntu bat hartu duen elikadurari dagokionez eta batez ere hiriarekin daukan harremanarekin. Jarraituko dugu programarekin, baina jarraitu aurretik, itzi ditugu berogailuak. Baina hemen dagoen berua Jesukristora da. Horretarako, ekarri dugu atzekaldean fruta eta zukuak edateko. Beraz, nahi duzuenean, nahi duenak, altza dadila, eta joan dadila atzera, eta edan dezala fruta, edan dezala zukua, edo nahi duena, bale? Hor dago, guztien eskura. Orduan jarraituko dugu, Maritxu? Aurkeztuko dituzu zurekin batera egon behar direnak? Tori. Bai, arratsaldeon guztioi. Mesedez, ez egoteko ni bakarrik hemen mailan, Torri Alzariri, mesedez, Ana, Moragues, Isa, Ruth, Deidre, for friends,
Bueno, eskerrik asko Ana, bizilurren bizilurren gonbidapena onartzeagatik, ona etortzeko zuen jakintza, zuen ideiak ideiak partekatzeko, plazerra plazerra eta ohore bat da konpartitzea zuekin maila hau. konpartitzea maila hau. Elikatzeko eskubideen kartografia deitu dugu maila hau, oso izen ez dakit, originala igual edo kreatiboa. Baina ideia da Karolin ikuspegi globala eta historikoa eta gero pizkat lurreratzea eztabaida, gure errealitatera eta gaur egungo bizi garen tokietara. Horretarako hiru gonbidatu ekarri ditugu mai honetara. Hasiko naiz aurkeztuko ditut hirurak, gero beraiek aurkezpena egingo dute eta beraien aurkezpena eta gero izango dugu denboratxo bat beraiekin hitz egiteko eta galderak, iritziak partekatzeko ziur askok egongo direla. Egingo dut beraien aurkezpena gaztelaniaz, voy a hacer su presentación en castellano para las compañeras intérpretes. Voy a empezar desde mi izquierda más izquierda hacia aquí. Empezaré por Dee Woods. Es una activista de la alimentación y la agricultura que aboga por una buena alimentación y un sistema alimentario justo y equitativo, desafiando las barreras sistémicas que afectan a las comunidades marginadas y a las productoras de alimentos. El trabajo de Dee se sitúa en el nexo entre los derechos humanos, la política, la investigación decolonial, la comunidad, la práctica cultural y la espiritualidad. Casi nada. Dee es miembro del Consejo de Ética Alimentaria e investigadora honoraria de la CAWR. A ver si me sale. Center for Agroecology, Water and Resilience. De la Universidad de Coventry en el grupo de conocimiento de los pueblos. Ongi etorri Dee, bienvenida, welcome to Basque Country. Al lado de Dee tenemos a Ana Moragues, una antigua amiga de Bizilur. Ana Moragues es profesora de la Universidad de Barcelona, directora del Observatorio para la Acción e Investigación sobre Alimentación. Su investigación se caracteriza por el compromiso con el cambio social, coproduciendo conocimiento con entidades sociales y públicas. Su trabajo se centra en conseguir sistemas alimentarios sostenibles con un enfoque crítico de ciencias sociales, centrado en entender los procesos colectivos de gobernanza y justicia social. En los últimos años ha trabajado sobre estrategias alimentarias urbanas y seguridad alimentaria, siendo parte del último informe del alto nivel de expertas del CFS de la FAO. Casi nada también. Ana nos va a hablar sobre la no garantía del derecho a la alimentación en el Estado español, hablando de los pocos datos que tenemos y lo que indican, y la importancia de visibilizar la realidad desde un enfoque sistémico centrado en derechos y territorial. Por último, pero no menos importante, tenemos a otra compañera de muchas batallas y muchas alegrías también en Bizilur, Isa Álvarez. Isa forma parte de la Coordinación Baladre y de la Red Urgency de Alimentación Sostenida por la Comunidad. Desde hace años está trabajando dentro de la coordinación en torno a la soberanía alimentaria en colectivos periféricos y o excluidos y facilitando el proceso de que comen las que mal comen. Algunas de las frases de esa publicación hemos escuchado en la mística con la que hemos abierto estas jornadas. Isa, antes Ruth, también iba a estar aquí, pero la tenemos por ahí entre el público, también le podéis preguntar. Nos van a hablar del derecho a la alimentación desde la visión de estos colectivos, en base a lo que llevan trabajando estos años, las alternativas que se están generando y las respuestas y no respuestas desde lo institucional. Ongi etorri, hiruroi, bienvenidas. La
palabra es vuestra. Empezaremos con Di y seguiremos en este orden. Okay. I'm going to start with an ancestral blessing. I stand on the shoulders of those who've gone before us. I stand on shoulders of the ancestors of this land, including some of my own ancestors. Our ancestors who walk beside us, supporting us when the burden is too heavy. Our ancestors who walk behind us, offering protection. Our ancestors who walk in front of us, guiding us. I give thanks because of them. We are. Ashe, Ashe, Asheo, and that means so be it. And in my ancestral guidance, I was told to sing a song. And I said, are you sure? They said, yes, sing that song. So this is a song that we sing at the Land Workers Alliance, and I can understand why they said to sing this. And I'm not the best singer right now because I'm exhausted. Cry heart, but do not break. Your love is needed in days to come. Cry heart, and then cry freedom. Cry justice till the work is done. So I understand why they wanted me to sing that, because right now we are in collective grief. Collective grief about the elections, collective grief about climate impacts, collective grief about people in Palestine and Lebanon and in all conflicts around the world. We are in collective grief. And as social movements, we don't just deal with policies. We deal with people, and we have to deal with that grief and deal with the repair of that grief and of the harm against us as people. And our globalized food system is harmed by design. And this ongoing social and economic oppression of politically and racialized minoritized people in the minority world here, the global north, and of agricultural communities in the majority world, the global south, lie at the roots of food insecurity, lack of food sovereignty, and income inequality. And these ongoing historical processes of economic greed and exploitation have produced disproportionate levels of poverty, economic impoverishment, and food insecurity along lines of race, gender, nationality, and immigration status, sexuality, ability, and other imposed categorizations. White supremacist, patriarchal, misogynistic, anti-black, colonial, and capitalist systems of thought and economic segregation have led to entrenched food insecurity, income inequality, and stigmatizing welfare regimes based on stigmatizing notions of deserve. Industrial, monocultural, agribusiness, and diets based on cheap staples are being exported globally, driving further inequality in global South countries already caught
in cycles of debt and economic instability, following political interference by colonization and or neocolonial development policies. So calling the problem hunger masks these structural factors that cause it. Entrenched poverty, cuts to social programs, low wages and insecure employment, defunded housing systems and systemic debt. The language around hunger shapes public perception by prioritizing an ineffective and stigmatizing model of corporate charity and food aid. And there's a conflation of problems, right? Food insecurity has nothing to do with food waste, all right? Food waste is not a solution to food insecurity. That is the work of the GSA, right? To debunk those myths and those false narratives. And GSA, Global Solidarity Alliance, were a group of academics, practitioners on the front lines of food insecurity, as well as people with lived experience. And our work is to debunk that and to provide solutions, real solutions to tackle food insecurity. And we have this corporate capture of food governance at our national and global levels, and which is why our work at local governance level is important. This is where people have most influence, and by people I'm talking ordinary people can participate. So Caroline spoke about the market. I'm not a friend of the market, all right? I'm not a fan of the market. You know, food policy has been shaped by a market-driven approach that has focused on large-scale distribution, economic efficiencies, and increasing productivity as a primary guide for food policy making. And currently we have this drive for financialization, that we need more money from the private sector to make our food system work. No, we don't. This emphasis on economy has led to a policy-making environment that is largely driven by the interests of multinational corporations and powerful private sector interests like philanthrocapitalists. So who really holds power? People who control agriculture, who control the patenting of seeds, biotechnology, data, agrochemicals, pesticides, fertilizers, and this charitable food aid and food banking. This is big food. This is supermarkets and food corporations. So how do we challenge this? How do we challenge this man-made, and I'm gonna use man, yeah? Man-made choice about poverty and hunger, because it is a political choice, right? No one in this world has to go hungry. We produce enough food that everyone could have food 10 times over. So what are the issues? What are the barriers? And social movements have evolved as a response to these entrenched systems. These entrenched systems of discrimination, oppression, and extraction. Civil society as well. We're all seeking justice, transformation to our food systems,
and we want true democracy. I know Carolyn referred to Greek. The late Wayne Roberts used Greek as well, and he spoke of demos, right? And power to the people, not party politics, but power to the people. So, how do we do this? We have to be consciously disrupting and finding ways to uproot, to dismantle these systems of oppression and exploitation and extraction, and I'm gonna keep repeating them because that is the reality we're in, right? These inequities of patriarchy, racism, ableism, economic inequalities, right? That is meaning of radical. We need to grasp things at root and uproot them. And we do that by contesting power structures that shape our food environments. It means we have to go into the belly of the beast, into the spaces where that neoliberal power exists. And that's something that Issa and I do on a regular basis through the civil society and indigenous peoples mechanism, right? But there are other forums as well that we could be infiltrated in the UN system and within within Europe and within our own national structures. So who do we hold accountable? That's what Rights to Food is about. It is about who is accountable. And our governments are the ones to be held accountable. So yes, we are building all these solutions on ground to provide access to adequate, nutritious, culturally appropriate food on ground, but it means nothing if our governments who have signed up in international law, right, do nothing. And that is why we're here. All right? I don't know about anyone else, but I'm tired. All right? We do not need to be killing ourselves to ensure that people eat. All right? Our governments need to be held accountable, and we need to step up our collective action because we have a collective responsibility to ensure that everyone can eat. And I think I'll leave it at that. Bueno, buenas tardes. Primero de todo quería dar las gracias a las organizadoras, a Bicilur, por invitarme a este espacio. Compartir mesa con Isa y con Di es un honor, así que bueno, esperemos estar a la altura de esta mesa. Y yo voy a empezar un poco donde ha terminado Di. No lo hemos planeado esto, pero me ha dejado justo donde yo iba a empezar, ¿no? Que era hablar un poco de la situación del derecho a alimentación y de la inseguridad alimentaria en el Estado español. Y mi primer punto es que, bueno, en el Estado español no garantiza el derecho a la alimentación, y hablaré de diferentes dimensiones de esa no garantía, ¿no? Y en primer lugar está este marco jurídico. El derecho a alimentación está recogida, como ha dicho Di, en tratados internacionales, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que firmó hace muchos años el gobierno español. Y es un tratado que es vinculante para los estados firmantes, que están obligados a respetar, a proteger y a realizar estos derechos que hay en este pacto, entre los que se encuentra el derecho a una alimentación adecuada. Sin embargo, hay una falta de traducción al marco jurídico español y esto se señala en muchos informes. Aquellas que os interese la parte de este desarrollo normativo, el Observatorio por el Derecho a la Alimentación del Estado español está haciendo trabajo
en este sentido. Además de haber firmado este pacto, pues hay otros, ¿no?, otros tratados internacionales a los que se acoge el Estado español, como son nuestros queridos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a Isa le encantan, donde pone que, bueno, el objetivo 2 es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, y esto es un objetivo al que, como sabéis, muchos estados, incluido el nuestro, se ha adherido. Sin embargo, estamos en una situación en que ni siquiera sabemos cuánta gente no puede acceder a una alimentación adecuada para llevar una vida saludable y una vida digna. Y este es uno de los grandes retos. Supuestamente este Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 se mide mediante un indicador que se llama, de inseguridad alimentaria, que se llama la FIES, que es una escala de experiencia de inseguridad alimentaria, donde se pregunta a las personas si se puede acceder tiene acceso a esta alimentación que es adecuada. Y va desde una escala, desde si te has tenido que preocupar por poder alimentarte, hasta si has tenido que cambiar tu dieta por problemas económicos, has tenido que saltarte comidas o has experimentado hambre. El elemento positivo de esta escala es que se centra en la experiencia de las personas. ¿Y esto por qué es relevante? Porque también tenemos otras medidas que le gustan mucho a otros tipos de instituciones, donde ponen un precio a esta alimentación saludable y miden cuánta gente puede tener esta cantidad de dinero para poder alimentarse. Es normalmente, bueno, o sea, está basada en valores, ¿no?, de diferentes precios de alimentos, bueno, sobre todo los precios más baratos, ¿no?, de ciertos alimentos para hacer esta canasta básica, pero se aleja mucho de la realidad. Por tanto, esta forma de medir la inseguridad alimentaria nos puede ser útil como un primer paso para simplemente entender esta falta de acceso a una alimentación suficiente. Luego ya está hablar del derecho a alimentación, que es otra cosa, ¿no?, que no es solo esto. A nivel de datos, contaros un poco cómo, bueno, a nivel del norte global hay diferentes países que sí que miden esta escala de forma rutinaria, como puede ser Estados Unidos, Canadá, recientemente Reino Unido, y hay países donde no se realiza esto. Hay un panel que realiza la FAO cada 2 años más o menos en países a nivel global, pero donde la muestra, ¿no?, de personas a las que se pregunta es muy reducida y está descompensada. Por ejemplo, en Canadá, según los datos de la FAO, hay un 5% de población que sufre inseguridad alimentaria, pero según los datos del propio país, este nivel sube hasta el 12,5%. Por tanto, tenemos aquí una diferencia, ¿no?, de valores muy importante. Y también muestra, por ejemplo, que de las personas que sufren inseguridad alimentaria, solo el 25% acude a bancos de alimentos. Esto quiere decir que es una realidad completamente invisibilizada. En el contexto del Estado español tenemos diferentes medidas, pero es verdad que de forma rutinaria no se mide esta escala, ¿no?, de experiencia de inseguridad alimentaria. Nosotras, un grupo de la Universidad de Barcelona, cuando estábamos en el contexto de la COVID y todo lo que salía en las noticias era aumentan las colas del hambre, y sabemos que las colas del hambre es la punta del iceberg de una experiencia mucho más compleja y mucho más invisibilizada, propusimos hacer una investigación que midiera las FIES a nivel estatal. Y la pudimos llevar a cabo, y lo que vimos es que antes de la pandemia había un 11,9% de hogares que sufrían inseguridad alimentaria en el Estado español y después un 13,3%. ¿Esto qué quiere decir? Que supuestamente antes de la pandemia estábamos en un momento que todo el mundo estaba fenomenal, ¿no? Pero no, o sea, lo que muestra esto es que hay un problema estructural en este país de inseguridad alimentaria. Lo que muestra esto es que en los datos de aquel año, que eran 2021, cuando recogimos los últimos datos, que sufre inseguridad alimentaria, la cantidad de población es como si todo el País Valenciano, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, todas las personas que viviesen allí, no pudiesen acceder a una alimentación adecuada para tener una vida saludable y digna. O sea, estamos hablando de 6,2 millones de personas, estamos hablando de muchas personas en esta situación. Esto ha sido un estudio puntual que se ha hecho en un momento concreto, pero a nivel de estadísticas rutinarias, tenemos estadísticas que se han hecho en diferentes lugares. Aquí en el País Vasco sí que se mide una escala similar de forma rutinaria, y se han hecho algunos estudios particulares. Por ejemplo, en Barcelona se hizo un estudio en 2016 donde mostraba que algunos barrios, como es el barrio de Ciutat Vella, tenía más del 23% de la población experimentando inseguridad alimentaria. Por tanto, tenemos una situación muy clara de invisibilidad de lo que es la inseguridad alimentaria a niveles
básicos, de decir cuánta gente experimenta esto, pero después no sabemos cuál es la realidad de esta experiencia, con quién, ¿no? A quién está ocurriendo y cómo se cruza con otros elementos que podemos hablar, tienen más que ver, ¿no? Con aspectos de derecho a alimentación. Nosotras en nuestra investigación pudimos hacer algunos de estos cruces y obviamente, por ejemplo, salían, ¿no? que personas o hogares en situaciones económicas más precarias sufrían más inseguridad alimentaria. Pero unos elementos también que surgían era que no solo las personas que están en una situación laboral precaria en sentido de trabajos temporales, en paro, en ERTE, en ERE, sufrían inseguridad alimentaria, sino que también había gente con contratos laborales a tiempo completo experimentando inseguridad alimentaria. También había personas que experimentaban inseguridad alimentaria que tenían equipamiento en sus casas, pero que no utilizaban, por tanto no estaban utilizando ni la nevera ni la cocina para cocinar. Y esto tiene implicaciones con qué tipo de alimentos o cómo se está alimentando las personas con inseguridad alimentaria. Esto era, por ejemplo, más de un 18% de personas con inseguridad alimentaria no utilizaban este tipo de equipamiento o restringían su uso. Además, otra de las preguntas que hacíamos era si estas personas recibían ayuda para comprar alimentos o en forma de donaciones. Y más de un 45% de los hogares en situación de inseguridad alimentaria no recibían ningún tipo de ayuda. Cuando decimos ayuda, estamos hablando también de tener apoyo de familiares, de vecinos y de vecinas. Y aquí la ayuda más importante eran los familiares, que un 33% de los hogares con inseguridad alimentaria tenían apoyo de estas familias. Algo también que está obviamente invisibilizado. Y por último, de daros un poco de datos de lo que salía de este estudio, otro elemento es que, claro, nosotros preguntamos a las personas en qué situación se encontraban, si se habían preocupado, si habían cambiado su dieta, si se habían saltado comidas, pero había 1,9 millones de personas, un 4% de las personas encuestadas, que decían que no tenían ningún problema de inseguridad alimentaria, pero que recibían alimentos o ayudas para comprar alimentos. Es decir, hay gente que no tiene inseguridad alimentaria, pero que no está teniendo garantizado el derecho a alimentación. Por tanto, estas estadísticas nos sirven para entender una parte de lo que está pasando, pero no todo el conjunto. Y por ello es importante avanzar en medir la inseguridad alimentaria, pero también en aportar otros elementos que nos permitan saber si la alimentación está garantizada como un derecho, no simplemente como un reparto de alimentos suficientes para cubrirte tus necesidades de nutrientes o de llenarte los estómagos, ¿no? Estamos hablando de otro elemento aquí, ¿no? Otro aspecto que quería enfatizar sobre esto es que esta falta de visibilidad, de que no se monitoree, ¿no?, el derecho a la alimentación y la inseguridad alimentaria, favorece que no esté en la agenda política, que no haya objetivos en relación a la misma y que tampoco sabemos el impacto de lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Entonces, y yo creo que también esto ayuda o favorece que haya una conciencia baja en la sociedad de que todas y todas nos merecemos tener una buena alimentación para una buena vida. Por tanto, en este contexto de invisibilización afecta, ¿no?, a diferentes esferas. A pesar de esta invisibilización, hay un montón de energías y recursos que se están dedicando a intentar garantizar este derecho o paliar la inseguridad alimentaria. Nosotros hace poco hemos hecho un mapeo de iniciativas en Barcelona y más de 300 iniciativas en la ciudad. Hay más de 300 iniciativas en la ciudad que trabajan para paliar la inseguridad alimentaria. Aspecto que está obviamente invisibilizado porque nadie lo está poniendo de relevancia, ¿no? Pero hay todo un laberinto de ayudas, de programas, de iniciativas comunitarias, de entidades sociales, de entidades privadas trabajando sobre esta temática que sigue estando, ¿no?, en una esfera fuera de la esfera pública. Yo quería, después de poner sobre la mesa un poco, ¿no?, esta situación, ¿no?, de falta de saber, aunque sabemos muchas cosas también cuando trabajamos con entidades concretas, cuando estamos fuera en la calle, a nivel institucional está esta falta, ¿no?, de conocimiento más allá para poder planificar políticas públicas también. Quería enfatizar esta importancia de ligar el derecho a la alimentación y el paliar la inseguridad alimentaria con la importancia también de ligarlo a otros derechos, a otros sectores y a otras dinámicas que están ocurriendo. Para mí una forma esencial de trabajar
es pensar de una forma sistémica, es decir, no podemos pasar en el derecho a la alimentación sin pensar en el derecho a la ciudad, en lo que está pasando con la vivienda, en lo que está pasando en diferentes partes de la cadena alimentaria, pero también fuera de ella, porque la solución no está solo muchas veces en la alimentación. Si queremos pensar, por ejemplo, hablaban antes del coste real de los alimentos y de una transición agroecológica, tendremos que pensar qué rol ocupa el coste de la vivienda en nuestras vidas, ¿no? Y quizá pensar en reformas más allá del sistema alimentario también. Además de tener este enfoque sistémico, yo creo que es esencial poner los derechos y las personas en el centro para poder navegarlas. No podemos pensar ni que todas somos iguales, ni que todas las soluciones serán las mismas, ni que la experiencia de unos cuantos va a ser la experiencia de todas a la hora de diseñar también intervenciones y políticas, la coproducción, las personas delante a la hora de diseñar estas intervenciones y como agentes que nos permitan navegar, ¿no? Elementos clave que nos permitan navegar qué es lo que tenemos que hacer y cómo, yo creo que es esencial. Y por último, estos análisis situados en el territorio. No va a ser lo mismo lo que necesite Bilbao, que lo que necesite Barcelona, que lo que necesiten otros países, ¿no? Otras zonas rurales, urbanas o periurbanas. Y desde este sentido, yo creo que también es muy importante resituarnos en el territorio y realmente no aplicar fórmulas, ¿no? de una manera, yo creo que muchas veces compartimos mucho conocimiento, pero nos falta realmente situarlo en el territorio de una manera mucho más concreta y también mucho más priorizada, en el sentido de decir, no todos vamos a necesitar empezar por el mismo lugar. Para cerrar, para mí era un poco como recordarnos, ¿no? Que al final hablar de alimentación es hablar sobre qué tipo de vida queremos vivir, qué tipo de relaciones queremos tener entre nosotras, con la sociedad, y qué tipo de relaciones queremos tener también con la naturaleza. Y al final esto va a condicionar qué tipo de vidas van a ser posibles aquí, en otros lugares y también para nuestros hijos en mi caso y nietas también, ¿no? Entonces, en este contexto, también por pensar un poco en lo que está pasando y las medidas que está adoptando, yo creo que lo mínimo es que las políticas, las medidas, los programas que se estén haciendo con dinero público tengan en el centro a las personas y sus derechos, y también tengan elementos claros de qué impacto tienen sobre el planeta y los territorios, y que empecemos a pensar cuáles son los criterios y los valores de una alimentación de que le ponemos el sello de lo público. Y aquí estoy pensando en tarjetas monedero, obviamente, estoy pensando en comedores escolares, estoy pensando en todo aquello que se sufraga con nuestro dinero y obviamente también todo lo que se está sufragando, o sea, ya no es solo lo positivo que podemos sufragar, ¿no? Sino todas las ayudas que están yendo a mantener un sistema que es completamente insostenible ambientalmente, en términos humanos, pero también económicamente, ¿no? Como es el sistema agroindustrial. Entonces, desde este punto yo creo que pensar juntas, ¿no? Que es una alimentación pública y que debería tener, creo que es esencial desde esta mirada más amplia, ¿no? Que de la compra pública, ¿no? Creo que tenemos mucha experiencia en esto, pero tenemos que ir un poco más allá de ampliar la mirada de qué lleva el sello de lo público. Y con esto, Isa, te lo dejo para ti. A ver qué digo yo ahora. Bueno, pues ya nos ha presentado Marichu. Yo quiero empezar diciendo gracias a Bisilur por este espacio que ahora mismo yo lo estoy viviendo, bueno, aparte muy feliz porque me habéis traído a toda la familia que me he ido encontrando por diferentes mundos y que comparto lugares fuera de aquí. Pues me la habéis traído toda a casa, o sea que por ese lado muy bien. Y luego también por darnos este oasis en medio del momento que estamos viviendo todas, ¿no? Porque cada una desde donde venimos, unas regular, otras mal y otras peor, pero nadie lo está pasando bien ahora mismo, ¿no? Y me parece que esto es un regalo muy grande para el momento que estamos viviendo. Tener estos 2 días es un lujo, ¿no? Y mil gracias por hacerlo posible, ¿no? Me parece que es importante. Siempre se dice al final, pero hay que empezar también diciendo las cosas desde el principio. Yo, como muchas sabéis, soy parte de Urgency y como no tantas sabéis, porque aquí casi todas, como decía, me conocéis con ese paraguas, aquí en mi casa soy parte de la coordinación Baladre, ¿no? La coordinación Baladre es una coordinación de luchas contra la exclusión social y colectivos precarizados que este año ha cumplido 40 años, ¿no? Y que
siempre ha trabajado desde la perspectiva de somos periféricas, nadie nos mira, para el sistema estamos absolutamente fuera, solo lo comunitario, solo desde lo comunitario podemos construir, ¿no? Nosotras llevamos, yo no, llevo 40 años, pero llevo unos pocos, algunas llevan un poquito más y están por aquí también, estoy muy contenta también con eso. Tenemos un paraguas que es dentro del que trabajamos, que es el de lo que le llamamos la renta básica de las iguales. Nosotras hablamos de derechos sociales y para nosotras la renta básica es un derecho y es algo con lo que trabajamos todos los días, ¿no? Cómo acceder a una renta básica. ¿Y por qué hablamos de renta básica de las iguales y no de renta básica universal? ¿Cuál es la diferencia? Con la renta básica universal también estaríamos contentas, pero la renta básica, lo que añade la renta básica de las iguales es la construcción comunitaria. O sea, nosotras hablamos de que tenemos derecho a un ingreso suficiente, individual, universal, pero además somos conscientes que sin otras no vamos a poder sostener la vida y entonces hablamos de esa renta básica en la que tiene que haber una parte individual, pero tiene que haber necesariamente una parte colectiva, ¿no? No me da tiempo a explicarlo en profundidad, no voy a hacer la charla sobre esto, tenemos información y lo podéis encontrar. Pero bueno, dentro de ese marco, quería explicar esto porque ese es en el marco en el que trabajamos y dentro de ese marco, haber empezado hace ya no sé cuántos años, 8, 9, 10, no sé, está Ruth por ahí también, a pensar qué comemos, cómo nos queremos alimentar, ha sido relativamente sencillo, ¿no? Lo que no ha sido tan sencillo, y yo tengo una pata en cada sitio y quería empezar con la autocrítica también, ¿no? Es dentro del movimiento por la soberanía alimentaria europeo, sobre todo, el pensar y darnos cuenta de qué personas no estaban dentro de ese movimiento, ¿no? De qué personas nos estábamos dejando fuera, ¿no? Y hemos tardado bastante en hacernos las preguntas, ¿no? Y cuando empezamos a hablar del colapso y llegan cosas así como pandemias y demás, ¿no? Y hay mucha gente que está pensando si es, perdón intérpretes por lo que voy a decir, que no sé si tienen muy fácil traducción, pero en castellano estaba la gente decidiendo si era colapsista o colapsóloga. En Baladre decíamos, aquí estamos las colapsadas, ¿no? Y en ese colapso y en ese empezar a pensar, pues nos dimos cuenta que era bastante fácil encontrarse con otras colapsadas, que eran las personas campesinas que estaban totalmente fuera, también antes lo comentaba David, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que somos periféricas y de que necesitamos sostenernos entre nosotras, ¿no? Eso es esto que le llamamos que comen las que mal comen, es este proceso que hemos hecho con las colapsadas y ahí entramos un poco todas las que estamos en esas periferias, ¿no? En ese proceso nos sirve aprender muchísimo de todas con las que nos hemos ido encontrando. Empezamos a diferenciar, por ejemplo, y están aquí las compas de Colombia y me hace mucha ilusión, entre alimento y producto comestible, que fue algo que yo me traje de allá, porque dice muy claramente, bueno, de qué estamos hablando. Empezamos a mirar eso, dónde estábamos y dónde no estábamos y por qué, ¿no? Y vimos la necesidad de alimentarnos y de sostenernos mutuamente, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, de las rentas básicas, pues hablamos de cosas que parecen súper utópicas. Cuando planteamos, mañana vamos a hablar de la seguridad social alimentaria, que puede sonar como súper lejano. Yo muchas veces en muchos espacios de manera, bueno, no sé si provocadora, pero digo que es que yo creo que el campesinado, las cultivadoras, que este fin de semana hemos hablado de esto, quienes producen alimento de verdad, yo nunca voy a entender por qué no son funcionariado. O sea, los militares son funcionarios, el campesinado no lo es, ¿no? Entonces, y no tenemos súper normalizado. Entonces, no me parece de pedrada, ¿no?, pedir que las personas que pueden alimentarnos, pues
tengan lo básico cubierto o más allá incluso, ¿no? Y unas vidas dignas. Porque estamos hablando desde un enfoque de derechos, ¿no? Que es lo que nos junta hoy aquí, ¿no? De derecho a la alimentación y con una mirada, cuando hablamos de derecho a la alimentación, desde la indivisibilidad de derechos, un poco lo que apuntaba Ana, ¿no? No se puede hablar del derecho a la alimentación sin hablar de otros derechos, ¿no? Del derecho a una vivienda digna, de poder, o sea, no nos sirve de nada que podamos acceder a producto fresco, que salgamos de la porquería del producto comestible de los bancos de alimentos, si luego no tenemos un espacio donde cocinarlo, ¿no? Hace 2 semanas en Roma una compañera de Brasil dio un dato que a mí me dejó muy loca, la verdad, que era que el 70% de las personas pacientes de quemados en Brasil, el 70%, eran por haber intentado cocinar con productos químicos, por no usar combustible, ¿no? O sea, porque no tenían acceso a energía, ¿no? Para poder cocinar. Entonces, por eso no podemos separar, por eso hay que hacer la mirada integral y por eso tenemos que intentar sacar la foto completa, aunque luego cada cual hacemos desde donde podemos, ¿no? Y a la hora de mirar, y hablaban Ana, ¿no? Del tema del monitoreo y de, bueno, habéis hablado, ¿no? Y de, bueno, esta mesa es la de las cartografías, ¿no? De alguna manera. Creo que hay, igual esto que voy a decir es un poco así, pero porque hace poco también lo hablábamos en otro espacio, pero es que hay marcos que ya no sirven ni para mirar. Es decir, hablar de nortes y sures, bueno, puede servirnos como referencia, pero ahora hay un norte y un sur en cada ciudad. O sea que aunque cada lugar esté en diferentes contextos, entendedme lo que quiero decir, pero centros, periferias, nortes, sures, ya no es una diferenciación solamente geográfica, ¿no? Y tenemos otros espacios que son frontera y que están en la absoluta no vida, que diría alguno que está por ahí, ¿no? O sea, que nadie los mira, que nadie los monitorea y que ni siquiera tienen el derecho reconocido ni está reconocido como persona, ¿no? Entonces, no van a aparecer en ningún dato. O sea, ahora mirábamos el otro día Valencia, no sabemos cuántas personas que vivían en la calle han muerto en Valencia. O sea, no lo sabemos. O sea, sabemos que han muerto 3 empresarios, sabemos que han muerto no sé quién, o sea, pero había gente viviendo en la calle y si a la gente que tenía casas precarias no le dio tiempo a correr, estas personas no aparecen en ninguna contabilidad. Entonces, cuando se habla de zonas en conflicto, ¿no? Por ejemplo, obviamente hay zonas que son evidentemente zonas en conflicto, pero hay zonas que a lo mejor no son tan obvias. Por ejemplo, y voy a hablar desde una mirada, perdonadme, eurocéntrica, blanquita, ¿vale? Desde donde yo estoy. Pero las Islas Canarias, por ejemplo, no son un sitio que vayan a monitorear como territorio en conflicto, ¿no? Pero es un territorio que tiene alrededor de 2 millones de habitantes y que cada año son invadidos por 16 millones de turistas. Pero la narrativa que se oye es cuántas pateras llegan a invadir Canarias, ¿no? O sea, esa es la narrativa. Entonces, eso es un territorio en conflicto. Ahí vive mucha gente en frontera entre la vida y la no vida. Es la segunda comunidad autónoma más pobre con esa realidad, ¿no? Entonces, yo el otro día en una reunión con la FAO les decía, ¿quién monitorea eso? O sea, ¿quién monitorea a la gente que está en frontera, que está en periferia y que está en situación en la que ni siquiera es reconocida como persona, ¿no? O sea, ¿cómo entra eso, no? Y lo mismo pasa con los datos. Cuando una persona reconoce que está pasando hambre, lleva mucho tiempo negociando con su hambre. Mucho tiempo. Y dentro de la misma casa no negociamos todas igual. No negocia igual la madre que el padre, que la abuela. O sea, una de las cuestiones por lo que afloraron las colas del hambre en la pandemia fue porque no se podía ir a casa de los abuelos, que eran los que llevaban sosteniendo esos puntos que saltaron, ¿no? En los datos mucho tiempo. Pero claro, la gente mayor
era población de riesgo, vivían en otros barrios muchas veces y no nos podíamos desplazar. Entonces también las colas se multiplicaron, ¿no? Y frente a esto, y ya voy acabando, claro, ¿qué hace la institución? O sea, no reconocer a las personas, bueno, y muchas veces no aparecen en los datos. Bueno, mañana hay tiempo para hablar y aquí habrá unas cosas. Sé que hay trabajadoras sociales, pero no todas son malas y hacen lo que pueden, pero hay que, antes de presentarse en una oficina de servicios sociales, hay que respirar hondo, Hay que respirar hondo, porque tienes que ser pobre de necesidad, demostrarlo y estarlo demostrando permanentemente y además parecerlo. Pero es que además te van a pedir un comportamiento ejemplar, porque no te puedes, el poquísimo dinero que te dan no te lo puedes gastar en lo que tú quieras. Tienes que ser ejemplar, o sea, tienes que vivir de una manera mucho más ejemplar que el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, la gente que se sabe periferia, y yo creo que hemos llegado, y voy acabando como empecé, creo que hemos llegado a hablar de esto también porque cada vez vemos más cerca el ser periferia. O sea, hemos llegado desde el yo también, ¿eh? O sea, vamos despertando, vamos aprendiendo, pero también la vemos cada vez más cerca, ¿no? Y entonces hay que ver de dónde aprendemos. Y entonces miramos a las colapsadas más cercanas y a las colapsadas más lejanas, ¿no? El fin de semana estábamos en un encuentro y estaba con una persona, bueno, a todas nos sale el privilegio por los poros, pero a unas más que otras. Y decía que estaba muy asustada, ¿no? Porque ahora con todo lo que está pasando y no sé qué y tal, y qué vamos a hacer y tal. Y yo decía, bueno, hay gente que lleva estando, o sea, muy mal mucho tiempo y han elaborado estrategias y han tirado para adelante, ¿no? Y el común de todas ellas es el colectivo, es lo comunitario, es el entender esa interdependencia y que solas no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Y es el tener esa mirada de derechos, que es la que nos junta un poco hoy aquí. Antes Ana decía, los ODS que le gustan a Isa, pues no me gustan nada y siempre saco este tema porque es un gol enorme el reducir derechos a metas voluntarias, ¿no? O sea, es algo que claro que todas las instituciones compran porque es muy cómodo estar ahí, ¿no? Y sobre todo que reduce a las personas con derechos a meras partes interesadas en el relato. Y no somos una parte interesada, somos personas con derechos. Y esto es algo que algunas de las que estamos aquí repetimos continuamente allí donde nos dejan hablar, que incluso en espacios donde antes nos dejaban hablar, este año en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial hemos tenido que hablar con personas de seguridad detrás continuamente por si se nos ocurría, ¿no?, decir cositas que no les gustaban, ¿no? Entonces estamos viendo cómo las violencias institucionales también son cada vez mayores. Y bueno, y pasa por mirar los territorios y eso comunitario, ¿no? Ese territorio, en agroecología hablamos del territorio material y del territorio inmaterial, ¿no? O sea, de defender la tierra, el agua, las semillas, los cuerpos y también las relaciones, los afectos y los vínculos, que es sin lo que no vamos a poder seguir. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Isa, Ana, Di. Bueno, mai itzel hau eta gero, suposatzen dut ideia pilo izango dituzue buruan, orain zuen momentua da, ez da egunero gertatzen, esatea olako 3 pertsona hemen gure aurrean, beraien pentsamenduak, sentimenduak eta ideiak partekatzeko, animatu galdetzera, zuen iritziak emotera, edo planteatzea zer pasatzen zaizuen burutik edo bihotzetik entzuten dugunean olako gauzak, ziur nago asko gauza pilo pasatzen direla.
Bueno, hitz egin nahi duenak altza dezala eskua, mesedez, eta danak aldi berean, bale? 10 minutu ditugu honetarako bakarrik. Venga, ¿quiénes queréis hablar? Por favor, levantar la mano y así os fichamos desde ya. ¿Bakar bat? Bi? Vale, listo. Amanda. Okay, thank you. I wanted to tell something to Dee. I really, truly understand why you're tired, but I wanted to tell you that I'm not tired. Actually, I'm not optimist, nor even pessimist, but I feel combative and determined because, behind this system of hunger, there are people. And we have to claim that because when you think about the right to food, we don't have now an instance where we can claim this right and say there are people responsible of this. Because the comfort in which our societies live is actually a sophisticated violence. This world has never been this violent, and we have to say it. And those people have to answer this violence to our bodies, to our spirits, to our society, but even to nature, even the river, the forest. Everything is under their control, and we cannot admit it. They have to answer to it. And our proposition is possibly a happy outcome, even for them. They should know that we won't let ourselves be treated this way anymore. And, what does it tell of us to let them do this without any kind of punishment? And I think that this right to food, we are seeking justice, not revenge. We are proposing a world where we can live together also with those capitalists, because you pronounced the word. And I wanted to tell you, Anna, Lisa, yes, of course, they are the peasants. They are the producers, but actually all the workers of our food system are suffering from it. And we have to think about an answer, not a collective action, but a systemic action, and organize ourselves at this level. And I'm from Asia, and I know that we are less powerful, but it's okay. Because when you practice martial arts, you know that you can use their power, the force, without violence, and find a way through it. And our lives with them is not only linked or related, we are intertwined. If we have not a proposition to live with them, we may be also out of human dignity, and that's it. I just wanted to tell you this. Thank you. Thank you, Sonjak. Amanda, eta gero berriro Maia. Bai, kaixo, arrastion. Bueno, eskerrik asko a todas por las ponencias y por los saberes compartidos. Mi pregunta va un poco direccionada o vinculada al derecho a la tierra, ¿no? Que he echado un poquito de menos en las intervenciones. Es verdad que el tiempo es corto y así, bueno, pues dar la oportunidad de que aparezca de alguna manera y podamos, ¿no? Dialogar desde ahí, ¿no? Antes la compañera Ana, ¿no? Mencionaba que, bueno, en nuestros territorios hay un problema estructural, ¿no? Que es la inseguridad alimentaria, ¿no? O la violación del derecho a la alimentación
alimentación adecuada, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Y a veces echo de menos que vinculemos, ¿no?, la cuestión, ¿no?, de la violación del derecho a la alimentación con la violación del derecho a la tierra, propiamente dicho, ¿no? Que de hecho es una problemática bastante histórica, ¿no? La organización socioterritorial de nuestros propios territorios saqueados, expoliados, ¿no?, que incluso son anteriores a los propios procesos de colonización, ¿no?, y que la colonización, por supuesto, que lo profundiza y lo mundializa, ¿no? Y a veces echo de menos en los debates de alimentación adecuada, ¿no?, incluso desde la ciudad, realmente, de las que habitamos las ciudades, la importancia de hablar de recuperar la tierra, ¿no?, esta tierra robada, expoliada y saqueada, ¿no?, en que nosotras, bueno, diferentes colectivos hemos podido enfrentar con más o menos presencia, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta es esta, ¿no? ¿Es posible garantizar seguridad alimentaria sin avanzar en soberanía alimentaria? Es decir, ¿es posible garantizar derecho a la alimentación adecuada sin el derecho a la tierra, sin hablar de expolio, de saqueo, ¿no?, de colonización territorial, sin hablar de recuperación de la tierra, de reforma agraria, incluso en esta Europa, que parece que no es un problema central, ¿no?, que reforma agraria es una problemática de los países del sur global? No, bueno, un poquito por ahí, ¿no? O sea, tengo la sensación que hablar de reforma agraria en Europa es una cuestión obsoleta, que ha quedado obsoleta y que no va con nosotras, ¿no? Cuando, bueno, me parece que para que todo lo que estamos planteando hoy aquí es una cuestión de memoria, justicia y verdad y de asegurar posiblemente todas las políticas de las que hemos hablado antes. Azken segundoan, animatu da beste bat, emango diogu hitza eta azkena, eta gero ja maila bukatzeko ados. Buen día, buena noche. Yo soy Natalia de FIAN Colombia y quisiera, así como acabaron de incluir el derecho a la tierra, quisiera incluir el tema del cuidado, y porque me parece que es algo que podríamos explorar desde las cartografías y pues para que se desplayen ustedes en el tema, que sé que lo pueden hacer, lo hacen muy bien, y para que eso empiece a pulular un poco más. Eskerrik asko. Bueno, ¿quién quiere empezar por aquí? ¿Queréis comentar algo? Empieza Isa por el final. Y acaba Di, que va a ser el broche súper final. Sí, porque, claro, tenemos poco tiempo para hablar, no nos queremos explayar y luego hay cosas como que damos por supuestas también y está bien visibilizarlo y nombrarlo todo porque por no dar por supuesto, ¿no? Claro, yo cuando hablo de campesinado, en mi cabeza entran las trabajadoras agrícolas. O sea, yo no hablo de propietarias, hablo de personas que, o sea, como decía nuestro maestro Jeromo, la tierra para quien la trabaja, no para quien la ama, ¿no? Y creo que son las dos, ¿no? Entonces, para quien la trabaja y para quien la ama. Entonces no excluye una cosa sin la otra. Cuando hablamos de indivisibilidad de derechos, claro, o sea, derecho a la alimentación, derechos campesinos, o sea, es que, o sea, claro, yo no lo separo. Soberanía alimentaria es que me parece como tan evidente en esta sala, que es el marco en el que nos encontramos todas, que igual por eso no la hemos nombrado, pero vamos, para mí siempre está, ¿no? Y el tema del cuidado, gracias Colombia, porque estamos un poco enredadas en eso también, el tema del cuidado alimentario, que ya lo están trabajando un montón. Y bueno, esa diferencia entre alimento y producto comestible es exactamente eso, ¿no? El entender el alimento como cuidado, y que sin alimentos no hay cuidado, pero sin cuidado tampoco hay alimentos. Y cuando nos preguntamos quién nos alimentará, no podemos separarlo de la pregunta de quién nos cuidará, porque eso también nos lleva a mirar quién nos está cuidando y quién no está siendo cuidada, ¿no? En todo esto. Y todas las desigualdades que se dan de una manera, bueno, hablamos a veces de interseccionalidad, a veces no, siempre. Y creo que se trata un poco de esto, ¿no? De ver realmente que cuidamos, que no cuidamos, ¿no? Y mira, aprovecho para compartir algo que es una cosa que nos está rondando la cabeza, pero yo tengo una pata ahí también a ratos de investigación, y hablábamos el otro día de, bueno, está Mirene además ahí, que te estoy viendo ahora, de cómo
somos capaces de visibilizar que cuando se hace una producción agroecológica y que reproduce la vida, ¿no? O sea, que a la vez que estás produciendo, estás reproduciendo vida, ¿no? Cosa que no pasa con la producción agroindustrial, ¿no? Y es algo que tenemos súper claro, pero que luego plasmarlo de manera que, bueno, que gente que no maneja nuestros códigos lo entienda, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, sin cuidado no nos sostenemos ninguna de las que estamos aquí, ¿no? Y sin comunidad los cuidados también son complicados. Así que bueno, yo por ahí quería. Bueno, yo siguiendo quizá un poco con la parte del cuidado y con también una de las primeras intervenciones que se ha hablado, ¿no? de la dignidad. Nosotras, una de las cosas que estamos haciendo, trabajamos bastante de la mano ahora mismo con el Ayuntamiento de Barcelona, con servicios sociales, que es un espacio muy tensionado, o sea, donde hay mucha complicación y donde todos los discursos y todo que tenemos tan asumidos, ¿no? de soberanía alimentaria o alimentación sostenible, se viven con mucha complejidad por la tensión, la demanda, de las necesidades urgentes, de las vulnerabilidades, ¿no? de estar en primera línea, de tener que atender casos muy complejos, ¿no? y con pocos recursos y con personas que están muy cansadas también, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que tú comentabas antes, Isa, ¿no? la evolución del movimiento, o sea, de los cambios, ¿no? y lo que nos ha costado quizá desde una visión más agroecológica, soberanía alimentaria, integrar otras vulnerabilidades o vulnerabilizaciones. Creo que esto se ve muy claro cuando también trabajas con estos sectores, ¿no? con otros ámbitos, ¿no? Y aquí, o sea, me estoy liando, pero bueno, lo que quería decir es que una de las cosas que estamos mirando, ¿no? es cómo ponemos de relevancia esas iniciativas, esos programas comunitarios y público-comunitarios que están siempre en precariedad porque desde lo público establecer alianzas con lo comunitario está penalizado. O sea, y esto es como una llamada, por favor, ¿podéis cambiar la ley de cómo apoyamos, ¿no? a los procesos comunitarios? Pero bueno, desde este espacio estamos viendo a ver cómo ponemos en valor para que las entidades públicas, los decisores, digan, es que crear espacios dignificadores donde se cuida a las personas no solo es que vale la pena, sino que hay que hacerlo, pero que implica pensar en los recursos de otra manera. No implican solo contar cuántas comidas y cuántos kilos de ayuda alimentaria reparto, sino en lo que cuesta a nivel de recursos humanos, de espacios, de tiempos, de formación, de tiempo de estar de calidad con las personas, dignificar esos espacios. Y esto yo creo que es un elemento que es muy importante poner sobre la mesa, de que el cuidado está en el centro de cómo pensamos nuestras relaciones a través de la alimentación y especialmente con los colectivos más vulnerabilizados. En relación a lo que comentaba la compañera de el derecho a la tierra y el acceso a la tierra, como dice Isa, es muy difícil tocarlo todo, pero es que además nos necesitamos a todas para poder tocarlo todo. Y yo creo que esto es una parte, ¿no? de que es esencial esta alianza y estos espacios donde estamos todas o muchas de nosotras con diferentes perspectivas y seguir ampliándolos, porque creo que sin eso es imposible tocar todas las piezas, ¿no? de transformación con esa sensibilidad, ¿no? de los diferentes miradas, elementos a la hora de poder integrar las diferentes necesidades, perspectivas y realmente, ¿no? apostar por garantizar esos derechos desde esa mirada más compleja, ¿no? de no simplemente intentar, bueno, ir como a un objetivo, ¿no? monitoreado, que todo, ¿sabes? Desde una perspectiva muy estrecha, ¿no? y siempre parcial. Entonces, desde esa parte, ¿no? decir, no lo hemos nombrado, pero porque necesitamos que estéis aquí para nombrarlo y trabajar juntas. Y con esto. Yes, please, the 2 minutes, because we have to close the table. We have another very interesting table after, so to give time to listen. Thank you. I think this is about visibility. There's so many people who are invisible in our food system, indigenous peoples, black peoples, people of African heritage, people who aren't even considered human or have their human rights acknowledged or considered. And
this fight for food sovereignty includes that fight for visibility and acknowledgement. And we feed in worlds, right? We feed our families, we feed our communities, and it goes unrecognized. So when we talk about food sovereignty and care and intersectionality, I have to hold on to a vision of Black food sovereignty, which at its core is love, joy, alignment, and manifestation of what our ancestors and elders fought for. It is radical food justice. It is racial justice. It is climate justice. It is ecological justice. It is gender justice. It is economic justice. It is disability justice. It is decolonial. It is anti-racist. It is feminist. It is queer, non-binary, and trans. It is intersectionality. It is self-determination and agency. It is democracy, and it is liberation. Bai. Bueno, eskerrik asko di, Ana, Isa, izango dugu arratsaldean zehar, bihar egun osoan zehar, beraiekin partekatzeko, eta orain beste mahai bat daukagu, eta bueno, hemen daukazue oparitxo bat, eskertzeko zuen... Vamos abajo para no gastar tiempo. Hori da. Bueno, gelditu barik, gaur arratsaldeko azkeneko mailarekin goaz. Berriro ere gogoratzen dizuet, hor atzekaldean fruta eta zukuak dituzue, lotza barik altzau zaitezte eta hori, horretarako daude. Elikadura eskubidearen kartografia orain ikusi badugu, orain, urrengo gonbidatuekin, Angel Estrapatzon, mesedez, zue, eta Yasmin El Hassan. Please, come here. Bai, mesedez. Uy! Are you okay? Yes. Are you okay? Yes, sure. You tend to have a lot of incidents in international conferences. Translation is slow. Yes. Okay. I will speak it slow. Aquí, cerquita. Bueno, zuek materialak, zukuak eta fruta hartzen duzuen bitartean, entzuten hau zuen niri. Orain, Angel Argentinatik dator eta Yasmin Palestinatik dator, eta ez da kasualidadea aukeratu alizatea bi lurralde horiek, non azkenean elikadura buru jabetza, baina baita ere elikadura eskubidearen inguruan sekulako gatazka dago. Alde batetik, ezaguna dana, Israelgo sionismo genozidak Palestinan eragiten ari duen sarraskia eta nahita kuda arma gisa ari da erabiltzen gosea eta palestinar herriari gehiago zigortzeko, bombaekin ez daukan nahikoa, gose zil behar du ere herria. Eta hemen kontatuko digu, gutxi gora bera, UAC, the Union of Agricultural Work Committees, Villa Campesinako kidea dena lurralde okupatuetan eta Palestinan, elikadura buru jabetzaren alde egiten duten lana, eta baita ere nola ere genozidioaren aurrean antolatzen ari dira honi aurre egiteko. Eta gero bestetik, duela urte bat edo, Milei boterera llegatu zen Argentinan, eta Milei bada olako eskumaldeko fasismoaren gorakada hainbat lurraldetan emon dena, baina Argentinar adierazpena.
Bolsonaro egondanen bezala Brasilen, Trump orain estatu batuetan egondan bezala, Bukele El Salvadorren, bueno, amurriotarrar den Santi Abascal ere horren adierazlea da gure kilometro zeroko elementua, eta bueno, Meloni Italian, olako arazoa badagoela, gauza agenda mankomuna mantentzen dute, eta hain zuzen, elikaduraren aurka egitea, horietako bat da. Orduan, emongo di ja hitza, Jasminek hitz egingo du aurretik, eta gero Angel, eta bueno, gero ez da galderetarako, interbentzioak bai horren ostean egin nahi bai dituzue egin, baina guk uste dugu entzungo dugunaren ostean entzunda, hemen adierazi eta egin beharko duguna da elkartasun ekintza bat, hori da gehien dagokiguna. Así que beste barik, Jasmin. Hi everyone, thank you for being here. I'm really happy and honored to be able to share space with and learn with and from you all these next couple of days. And of course, thank you Bizalur and David. My name is Yasmin and I am from Palestine. I got here yesterday. You all know what's happening right now in Palestine. But I'm going to talk a little bit about what is going on specifically and related to our food systems and how that is so core and central to everything that is happening, to settler colonialism and to the ongoing genocide. We are 401 days into the Israeli genocidal war, and we are 76 years into the ongoing Israeli settler colonialism, land theft, targeting of indigenous peoples, targeting of indigenous food systems, and targeting of Palestine. And day by day, the intensity of this Israeli settler colonial regime across all of Palestine, across the Gaza Strip, the West Bank, the territories occupied in 1948, all of Palestine from the river to the sea, continues to rapidly escalate, causing unprecedented suffering and devastation for all Palestinians. Through systemic violence and resource blockades and targeted destruction of farmland and infrastructure, the Israeli occupation has manufactured and continues to manufacture and reinforce a human-made famine in the Gaza Strip and severe levels of food insecurity in the West Bank. And Palestinian farmers, the stewards of the land, and the lifeline for food production, the lifeline of Palestine, have borne and continue to bear the brunt of this devastation, with our livelihoods and cultural heritage and food systems and sustenance targeted in an effort to erase and destroy Palestinian presence and self-reliance. Israel is a settler colony. We all know that. And we all know that settler colonialism entails the elimination and the forced displacement of an indigenous people of a land, and an attempt to replace them with a settler population. So the basis of settler colonialism is land theft. It's all about the land. And as a settler colony, as the world is witnessing, and as we have lived through and died from for over 76 years, a settler colony will do whatever it takes to forcibly take that land. And that includes destroying it, exploiting it, and genociding its people and its neighbors. So this targeting and disruption and destruction of Palestinian food systems is a tactical and deliberate strategy of Israeli settler colonialism that is attempting to sever the indigenous relationship with and interdependence on the land, no matter the consequences, whether the tens of thousands of martyrs
in the past year alone, or the hundreds of thousands of metric tons of climate warming emissions produced by Israel in the past year alone. The Israeli genocidal war has exacerbated its long-standing structural violence against Palestinian rural communities, targeting both land and resources. And this use of food and essential resources as weapons of war is, of course, a hallmark of the Israeli systematic violence against Palestinians. The destruction of key agricultural infrastructure combined with a 17-year blockade on the Gaza Strip has destroyed the Gaza Strip's ability to sustain itself. This is part of the Israeli occupation strategy, weaponizing food to create a state of famine in Gaza as an intentional, calculated act of brutality aimed at starving us into elimination. The genocidal war has totally devastated Gaza's agricultural sector. FAO and UNOSAT assessed the damages from October 2023 through September 1st. This is 2.5 months old, this data. And that data, with satellite imagery and data, shows that around 70% of cropland and agricultural land in the Gaza Strip is destroyed. This is, again, a conservative estimate based on satellite imagery, and is 2.5 months old. Northern Gaza, which for over a month has been totally cut off, anyone who tries to leave their home or move is shot and killed, is experiencing the highest proportion of agricultural devastation. It's no coincidence that Israeli settlers across the occupation are planning settlements and beachfront properties in the Gaza Strip, specifically northern Gaza, where they aren't allowing in food. Around 10,183 hectares out of 15,053 hectares of agricultural land in the Gaza Strip have been destroyed, at least. Critical components of food production, including orchards and field crops and vegetable production and herders and all facilities have been destroyed, targeted, intentionally. There is no food availability, incredibly minimal entry of aid into the Gaza Strip. This is, again, manufactured by the occupation. There is no access to the very minimally available food. The Food Consumer Price Index, the CPI, increased 312%. So even what is very minimally available in some parts of the Gaza Strip, people can't access. There's total destruction of every sector, healthcare. So if people are alive and get a toothache, my cheek is swollen, I have a little toothache right now. If I didn't go to the dentist, what would happen to me? People in Gaza can't access basic health care. Education, this is the second year where children have not gone to school. Housing, the majority of buildings in the Gaza Strip have been destroyed. Water, there is not clean water. Sanitation facilities, all destroyed. The most recent, which is the Israeli parliament's attack on the UN Relief and Works Agency, UNRWA, which is the primary service provider for Palestinians, the Israeli attempt to make it illegal. So we see the Israeli occupation strategy of attacking Palestinian sustenance and livelihoods from all fronts, not only making it impossible for us to sustain ourselves on our land, but cutting us off from any lifeline or support or contact. By deliberately destroying all infrastructure for Palestinians in the Gaza Strip, the Israeli occupation has been and continues to aim to ensure that those who are not, they do not massacre with their bombs, will be killed by starvation, dehydration, disease, all of which are preventable, and all of which are happening as we speak. On October 10th, 2023, a year ago, UOC put out a statement about the Israeli occupation's use of starvation as a weapon of war. The stewards of the land knew from the very beginning what they were doing.
Our colleagues and community members in Gaza were telling us they're targeting the food systems from the very beginning. And here we are 401 days later, and the IPC Famine Review Committee is still debating the semantics of whether or not famine is existing. The international systems that purport to support or are in place to protect us are either miserably failing, or they aim to support the entities that put them in place, which are not us. Michael Fakhri, the UN Special Rapporteur on the Right to Food, says that the death of the first child from malnutrition and dehydration is the clearest indication of famine. This happened a long time ago in Gaza. And as the Israeli occupation continues to carry out its genocidal war in the Gaza Strip, it has intensified the same systems of colonial oppression in the West Bank of Palestine, which is where I live. And these are designed to uproot Palestinians, erase our presence, dismantle our livelihoods. So while the Israeli occupation's tactics differ in the West Bank and the Gaza Strip, we are both facing manifestations of active settler colonialism aimed at ethnically cleansing indigenous Palestinians from our lands. And Palestinian farmers, herders, and rural communities are enduring an unprecedented onslaught of Israeli settler violence, land theft, and destruction in the West Bank. Palestinian peasants are facing relentless Israeli settler violence. And this Israeli settler violence is coupled with land theft. When I go visit my family in my village in Jenin, from the city of Ramallah where I live, that journey, which should take 2 hours, can take 7. We could get attacked by settlers multiple points along the way. 1 week from the week or 2 weeks before, I can notice new settler outposts on the way, expansion of settlements. We are witnessing active settler colonialism happening in front of us. Settlers, with the material and ideological support of the Israeli government and its co-conspirators, namely America, are regularly uprooting and cutting down trees, poisoning crops, blocking access to farmland, physically attacking Palestinians, forcibly displacing Palestinians. There have been over 1,200 Palestinians forcibly displaced by Israeli settler attacks in the West Bank. There have been tens of communities that have been destroyed. These villages are now displaced communities, and settlers have taken over. This has happened in the past year. And along with the constant violence of Israeli settlers and the Israeli occupation forces, the IOF, the ongoing military blockdown of the West Bank, rapidly increasing settlement expansion, there's also the imposition of about 800 movement obstacles which restrict our movement within our own land. And these are all designed to systematically disenfranchise Palestinians and specifically violently prevent rural communities from harvesting or even reaching their land. And by devastating land and homes and vital infrastructure, these attacks not only endanger lives, but threaten livelihoods and continued presence on our land. Because they know that if a people cannot sustain themselves on their land, how will they survive? It is not a coincidence that this colonial violence systematically targets Area C of the West Bank. Area C of the West Bank is the majority of the West Bank. It is the most fertile part. It is historically the food basket. And it is the part of the West Bank that is under total Israeli military and civil control, and the Israeli occupation has been continuing to steal land and build new settlements on that. This is targeting rural communities and our food basket. This is targeting our assistance. And this is strategic. I also want to share that we are at the end of the olive harvest in Palestine, which is October, November. The olive harvest is a very significant period
season for Palestinians, culturally, socially, economically. Last year, the Israeli occupation prevented most Palestinians from harvesting their olives. Most olives in Palestine went unharvested. Thousands and thousands of Palestinian families' livelihoods rely on the olive harvest. This year, as the harvest comes to an end, we have experienced perhaps the most violent harvest. Every single day, Israeli settlers attacking Palestinian farmers, families, communities, as they harvest their lands. In the village of Fakua in Jenin, the Israeli occupation shot and killed a 59-year-old woman in her back while she was harvesting olives on her land. And this is just one example, one of the martyrs. Our struggle for food sovereignty is necessarily interconnected with our struggle for our national sovereignty and self-determination. And that is part of why the Israeli settler colonial disruption of Palestinian food systems has been ongoing since pre-1948. This deliberate and calculated targeting of food systems is ingrained in settler colonialism. And we affirm food sovereignty as the guiding framework to liberation. Because in order to have food security, a basic right, there must be food sovereignty. And in order to have food sovereignty, we must have sovereignty over our land and our natural resources. In order for that to happen, Palestine must be free. So a free Palestine is a prerequisite to any type of justice. In the face of this systematic destruction, the need for international intervention has been more urgent than ever, every day. We continuously demand that the international community abide by their obligations and, at the very least, sanctions and arms embargo. But we know that those who created and enforced these systems that oppress us, that created and uphold the Israeli settler colonialism of Palestine, will not be the ones to liberate us. We know that we will not be free by asking for permission. We will be free because we liberate ourselves. And that liberation is a collective liberation, where my liberation is your liberation, is ours, is theirs. And with grassroots global movements, we will be able to liberate ourselves. And we will be free. UOC, the Union of Agricultural Work Committees, we have, of course, our operations the past year have significantly changed. Our offices in the Gaza Strip have all been bombed and destroyed. In the very first week of the genocide, one of our colleagues and her family were on a designated evacuation route, leaving Jabalia refugee camp when the Israeli occupation bombed and killed them all. We've lost countless farmers, fisher people, community members. Despite all of that, we have been continuing a community support campaign in the Gaza Strip for 13 months now. And this campaign, we're very, very proud that we've been able to support our community, distributing almost 53,000 food parcels, providing 14,400 cubic meters of water, providing 13,000 hygiene kits. And this type of collective and communal work is the path to liberation and to food sovereignty in the face of settler colonialism. The Palestinian relationship with the land is not abstract, it is very material. We know this. It's a symbiotic relationship. It's not just symbolic. It's not a transactional relationship, it's reciprocal. It's not about what we get from the land, it's about what we give to the land. And we are caretakers of that land.
And so the situation is catastrophic. But we are a steadfast people. And we have a responsibility to care for our land and for each other. And we will continue to do so until and long after liberation. Thank you. Thank you so much, Yasmin. Ángel. Sí, ahora 15 minutitos. ¿Qué tal? 15, sí. Te voy a dar. Córtame cuando... Bueno, a ver, quieren que hable de mi ley. Sí, la verdad que... Voy a hacer algunas como apostillas. Una de ellas es que andando los años de mi juventud, que ya son muchos, 48, yo digo mi juventud a los 20 cuando me doy cuenta de la injusticia y que hay que hacer algo en el mundo, ¿no? Ya hace 48, así que me fui al monte santiagueño a insertarme en el mundo campesino e indígena. Es una provincia atípica en Argentina porque es sumamente rural y bueno, y la disputa con la colonización y con los terratenientes está ahí. Hay un equilibrio. Entonces hay 70.000 familias campesinas, ¿no? E indígenas. Curiosamente el movimiento que fue naciendo logra conjugar, fusionar mundo indígena y campesinado, cosa que no es sencillo, y recuerdo que una de las cosas que me impactó de alguien que estudié para ver cómo no ir a implantar mi mundo blanquito, decíais hace un rato, eurocéntrico, porque vengo de Córdoba, Argentina, ¿no? De allí fui a un mundo indígena. Me permitió estudiar a Paulo Freire y Paulo Freire a Antonio Gramsci. Entonces, en este momento, viene muy bien lo que dice Antonio Gramsci para todos estos fascismos que aparecen en el mundo y fascistas, ¿no? Fascistas directamente. Nuevamente aparecen después de un siglo. Antonio Gramsci, ¿no? Tiene sus similitudes, claro, siempre hay diferencia porque, por suerte, no es ni cíclico en los procesos de la historia, ni lineal. Son ambas cosas, dicen los filósofos, ¿no? Indoamericanos. Mientras tarda y se resiste el mundo viejo a morir y tarda el nuevo en venir, aparecen los monstruos. Y qué verdades, ¿no? Ahí en Netanyahu, ¿no? No me gusta ni nombrarlo, Milei tampoco, para que no nos traiga mala suerte. Pero a mí me parece que quisiera hacer, porque claro, cuando yo tenía un homónimo en el MST, Movimiento Sin Tierra, que era, nos reíamos mutuamente, se llamaba Egidio también, un gran líder, ¿no? Un gran cofundador con